El Eco de un grito ahogado resono en la memoria de Diego mientras caminaba por las calles empedradas de Sevilla. Tenía 16 años la última vez que escuchó esa voz, cruel y afilada, cortando el alma en los pasillos del instituto. Ahora, a sus 27, el pasado regresó como un trueno. Álvaro, su antiguo acosador, estaba frente a él, suplicando un trabajo. Diego detuvo sus pasos frente a la pequeña librería que regentaba en el corazón del barrio de Santa Cruz. La fachada de madera, con sus estanterías repletas de libros antiguos, era su refugio, un lugar donde había reconstruido su vida tras años de tormento. Pero esa tarde, bajo el sol abrasador de Sevilla, Álvaro apareció como una sombra del pasado. Su cabello castaño estaba desordenado, sus ojos hundidos por el cansancio, y su ropa, aunque limpia, parecía gritar una historia de lucha. Diego lo reconoció al instante, aunque el hombre frente a él era una versión desgastada del chico arrogante que una vez lo humilló. Diego? La voz de Álvaro tembló, insegura, mientras sostenía una mochila rida contra su pecho. Sé que no me esperabas, pero necesito ayuda. No tengo trabajo, no tengo nada. Por favor. Diego sintió que el aire se volvía denso. Recordó las burlas en el patio, los empujones en los vestuarios, las palabras venenosas que Álvaro y sus amigos lanzaban contra él por ser diferente. Diego, un adolescente tímido y sensible, había amado en secreto a un compañero de clase. Y cuando el rumor se esparció, Álvaro lo convirtió en el blanco de su crueldad. Maricón, lo gritaban, mientras Diego apretaba los puños y tragaba su dolor. Pero ahora, frente a él, no había un matin, sino un hombre roto, suplicando. ¿Por qué debería ayudarte? Respondió Diego, su voz fría, pero con un trasfondo de dolor que no podía ocultar. Después de todo lo que me hiciste, Álvaro bajó la mirada, y por un instante, Diego vio algo nuevo en él, vergüenza. No era la misma arrogancia de antaño, sino un hombre que parecía llevar el peso de 1000 errores. Diego no respondió de inmediato. En su interior, una tormenta de emociones lo sacudía, la rabia de los recuerdos, la curiosidad por el cambio en Álvaro, y algo más, algo que no quería nombrar. La librería, bautizada el refugio de las palabras, era más que un negocio para Diego. Era su victoria personal, un espacio donde acogía a quienes, como él, alguna vez se sintieron fuera de lugar. Había abierto sus puertas 3 años atrás, tras superar una adolescencia marcada por el rechazo y la lucha interna por aceptar su identidad. Ser gay en un pueblo pequeño cerca de Sevilla no había sido fácil. Pero Diego había encontrado su fuerza en los libros, en las historias de amor y resistencia que los salvaron. Ahora, a sus 27 años, era un hombre seguro, con una vida plena, aunque las heridas del pasado onlaban en su pecho. Álvaro, en cambio, parecía un eco de lo que fue. Diego recordaba al chico popular, el capitán del equipo de fútbol, aquel que todos admiraban y temían. Pero el hombre frente a él era diferente. Sus manos temblaban ligeramente, y su voz, antes altiva, ahora sonaba frágil. No espero que me perdones, dijo Álvaro, levantando la vista. Solo no tengo a donde ir perdi mi trabajo, mi familia to do. Vi el anuncio de tu librería en internet. Y sup que eres tú. Pense que tal vez
Que talvez que? Interrumpió Diego, cruzando los brazos. Que olvidaría como me hiciste sentir menos que nada? Como me obligaste a esconderme de mí mismo durante años? Alvaro trago saliva. Y por un momento, pareció que iba a derrumbarse. Pero en lugar de eso, dio un paso adelante, suplicante. Sé lo que hice. Y no hay día que no lo lamente. No estoy aquí para justificarme, Diego. Solo necesito una oportunidad. Si no quieres, lo entendrá. Diego sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Había imaginado este momento mil veces. Enfrentarse a Alvaro. Escupirlo en la cara todo el dolor que le causó. Pero ahora, con el frente a sí, no sentía la satisfacción que esperaba. Había algo en los ojos de Alvaro, un destello de sinceridad que lo desarmaba. Era posible que el chico que lo había herido tanto hubiera cambiado? Ven mañana, dijo Diego finalmente, su voz tensa. He trabajado en la librería, pero no te he permitido nada más que eso. Si quieres redimerte, demuéstralo con hechos, no con palabras. Alvaro asintió, agradecido, y se alejó por la calle con pasos lentos. Diego se quedó mirando la plaza vacía, el corazón latiendo con fuerza. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero algo en su interior le decía que este encuentro era el comienzo de algo más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Al día siguiente, Alvaro llegó a la librería puntualmente. Diego lo recibió con una mezcla de cautela y curiosidad. Luis asignó tareas simples, ordenar estanterías, limpiar el polvo, atender a los clientes ocasionales. Alvaro trabajaba en silencio, con una dedicación que sorprendía a Diego. No había rastro del chico arrogante que recordaba. En su lugar, había un hombre que parecía cargar con un peso invisible. A medida que pasaban los días, Diego comenzó a notar pequeños detalles. Alvaro leía los libros que ordenaba, deteniéndose en las páginas de polla con una expresión que Diego no podía descifrar. A veces, lo sorprendía mirándolo, pero no con la hostilidad de antaño, sino con algo que parecía admiración, o tal vez algo más profundo. Una tarde, mientras organizaban una caja de libros donados, Alvaro rompió el silencio. ¿Sabes por qué fui tan cruel contigo? Preguntó, sin mirarlo directamente. Diego se tensó, pero no respondió. Alvaro continuó, su voz baja, casi un susurro. Tenía miedo. Miedo de lo que sentía, de lo que veía en ti. Eres tan auténtico, tan valiente, incluso cuando todos te dábamos la espalda. Yo no podía soportar eso, porque en el fondo, sabía que yo no era así. No era valiente. Diego frunció el seno, confundido. ¿De qué estás hablando? Alvaro respiró hondo. Como es las palabras le comeron. Yo también sentía cosas. Cosas que no entendía, que no quería aceptar. Y en lugar de enfrentarlo, te hice daño. Fue más fácil atacar que mirarme a mí mismo. El silencio que siguió fue ensordecido. Diego sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Alvaro eran una confesión, un eco de su propio dolor adolescente. Pero también eran algo más. Una puerta que se abría. Un puente entre dos almas heridas. ¿Estás diciendo que? Diego no pudo terminar la frase. Alvaro asintió. Sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Sí, Diego. Soy gay. Y lo supe desde entonces, pero lo enterré tan profundo que casi me destruí.
Diego no supo que responder. La ira, el dolor y la compasión se mezclaban en su pecho. Había odiado a Álvaro durante años, pero ahora, frente a esta verdad cruda, sentía que algo dentro de él comenzaba a sanar. Esa noche, Diego no pudo dormir. Las palabras de Álvaro resonaban en su mente, junto con los recuerdos de su adolescencia. Recordó las noches en las que lloraba en silencio, preguntándose por qué no encajaba, por qué el mundo parecía odiarlo. Pero también pensó en cómo había encontrado su lugar, su fuerza, en los libros y en la comunidad que había construido en la librería. Ahora, Álvaro estaba allí, buscando su propia redención. Y aunque Diego no estaba seguro de poder perdonarlo, algo en su interior quería intentarlo. Los días en la librería se convirtieron en una danza silenciosa entre Diego y Álvaro. Cada mañana, Álvaro llegaba con una puntualidad casi religiosa. Sus manos colosas moviéndose con cuidado entre los libros, como si temiera romper algo más que el papel. Diego lo observaba desde el mostrador, dividido entre la desconfianza y una curiosidad que crecía como una planta que se niega a morir bajo el sol sevillano. La confesión de Álvaro había abierto una grieta en la armadura de Diego. No era solo la sorpresa de saber que su antiguo acosador compartía su verdad, sino la vulnerabilidad con la que lo había dicho. Diego había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, pero ahora, cada mirada de Álvaro, cada gesto tímido, parecía erosionar esos muros como el río Guadalquivir desgasta las orillas. Una tarde, mientras ordenaban una pila de novelas románticas, Diego decidió romper el silencio. Había algo en el aire, una tensión que no podía ignorar. ¿Por qué ahora? Preguntó, sosteniendo un libro con fuerza. ¿Por qué venir aquí, después de tanto tiempo, y contarme todo eso? Álvaro dejó de ordenar y giro hacia él. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban un cansancio profundo, pero también una chispa de esperanza. ¿Por qué no podías seguir yendo? Respondió Álvaro. Después de la escuela, traté de ser alguien que no era. Mi case, Diego. Pensé que si seguía las reglas, si vivía la vida que todos esperaban, podría enterrar lo que sentía. Pero no funcionó. Mi matrimonio se derrumbó. Mi familia me dio la espalda cuando les coní la verdad. Y entonces te encontré. Diego sintió un nudo en el estómago. La idea de Álvaro luchando contra sí mismo, atrapado en una vida que no quería, le resultaba dolorosamente familiar. Él también había intentado encajar, negar quién era. Pero Diego había tenido la suerte de encontrar su camino, mientras que Álvaro parecía haberlo perdido todo. ¿Y qué esperas de mí? Preguntó Diego, su voz más suave de lo que pretendía. ¿Perdón? ¿Amistad? ¿Qué? Álvaro negó con la cabeza, como si él mismo no tuviera la respuesta. No lo sé. Solo sé que estar aquí, trabajar contigo, me hace sentir vivo. Por primera vez en años, siento que no tengo que esconder. Diego apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Álvaro. Había algo en su voz, en su sinceridad, que lo desarmaba. Pero también había miedo. Miedo de confiar, miedo de abrir una puerta que podría volver a cerrarlo. El trabajo en la librería continuó, pero la dinámica entre ellos cambió. Las conversaciones se volvieron más largas, más personales.
Alvaro comenzó a compartir fragmentos de su vida, su infancia en un pueblo conservador a las afueras de Sevilla, la presión de ser el hijo perfecto, el miedo constante de decepcionar a su familia. Diego, a su vez, se sorprendió contando sus propios recuerdos. Las noches en las que leía a escondidas poemas de Lorca, buscando en sus versos el coraje para aceptarse a sí mismo. Una noche, mientras cerraba en la librería, Alvaro se quedó más tiempo de lo habitual. La plaza afuera estaba silenciosa, bañada por la luz de las farolas. Diego, agotado pero inquieto, lo invitó a tomar un café en un pequeño bar cercano. Fue un impulso, algo que no había planeado, pero que sintió necesario. Sentados en una mesa de madera, con el aroma del café y el murmullo de la ciudad al fondo, Alvaro habló con una honestidad que Diego no esperaba. Cuando te vea en la escuela, ten seguro de quién eres, aunque todos te atacaran, sincha envidia, confesó Alvaro, removiendo su café con nerviosismo. Quería ser como tú, pero no sabía cómo. Así que te hice daño, porque era más fácil odiar que enfrentarme a mí mismo. Diego lo miró, su corazón latiendo con fuerza. Había imaginado este momento tantas veces, pero nunca así, con Alvaro desnudando su alma frente a él. Por primera vez, Diego no vio al matin que lo había herido, sino a un hombre que lucaba por encontrarse. No era seguro de mí mismo, admitió Diego, su voz baja. Estaba aterrado, pero aprendí a quererme a pesar de todo. ¿Y tú puedes hacerlo también? Alvaro sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Gracias, Diego, por darme una oportunidad, aunque no la merezca. Esa noche, mientras caminaban de regreso por las calles de Sevilla, Diego sintió algo nuevo en su pecho. No era amor, no pero sí una chispa, un destello de posibilidad. Por primera vez, pensó que tal vez el pasado no tenía que definir su futuro. Los días siguientes trajeron una cercanía inesperada. Alvaro comenzó a integrarse en la comunidad de la librería, un espacio donde artistas, escritores y soñadores se reunían para compartir historias. Diego notó cómo Alvaro escuchaba con atención las charlas literarias, cómo se emocionaba con las lecturas de poesía. Había algo en su transformación que lo conmovía, aunque lucaba contra la voz, en su cabeza que le decía que tuviera cuidado. Una tarde, durante un evento en la librería, Diego organizó una lectura de poemas sobre amor y identidad. Entre los asistentes estaba Carmen, una amiga cercana de Diego, una mujer trans que había sido su apoyo incondicional durante años. Carmen, con su risa contagiosa y su sabiduría, notó la forma en que Diego miraba a Alvaro. Ten cuidado, Carino, lo susurró al oído mientras servían vino a los invitados. Ese chico tiene una historia, pero también tiene un corazón. No dejes que el pasado te siga. Diego asintió, pero no pudo evitar mirar a Alvaro, que estaba al otro lado de la sala, escuchando a un joven poeta recitar versos sobre el amor prohibido. Había algo en su expresión, una mezcla de dolor y anhelo, que hizo que Diego quisiera acercarse, tomar su mano, borrar las cicatrices de ambos. Esa noche, después de que todos se fueron, Alvaro se ofreció a ayudar a limpiar. Mientras recogían vasos y libros, sus manos se rozaron accidentalmente. Fue un momento fugaz, pero suficiente para
que el aire se cargara de electricidad. Diego retrocedió, nervioso, pero Alvaro no apartó la mirada. No quiero presionarte, dijo Alvaro, su voz suave pero firme. Pero necesito que sepas que lo que siento por ti ahora no es solo culpa o arrepentimiento. Es algo más. Diego sintió que el mundo se detenía. Quería responder, pero las palabras se le atorban en la garganta. En lugar de hablar, dio un paso hacia Alvaro, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y deseo. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Pero antes de que algo más pudiera pasar, Diego se apartó. No estoy listo, dijo, su voz temblorosa. No después de todo lo que pasó. Alvaro asintió, respetando su espacio. Lo entiendo. Estar aquí, Diego. Cuando estés listo, o si nunca lo estás, estar aquí. Esa noche, Diego se quedó despierto, mirando el techo de su pequeño apartamento. Las palabras de Alvaro resonaban en su mente, junto con el eco de su propio corazón, que latía con una intensidad que no podía ignorar. Sabía que estaba al borde de algo nuevo, algo que podía sanarlo o destruirlo. Y aunque tenía miedo, una parte de él quería saltar. El verano en Sevilla se intensificaba, y con él, la tensión entre Diego y Alvaro crecía como una corriente subterránea. La librería se convirtió en un escenario donde sus miradas se cruzaban con más frecuencia, donde cada rosa accidental parecía encender una chispa. Diego luchaba contra sus propios sentimientos, atrapado entre el deseo de confiar y el miedo a revivir el dolor del pasado. Una mañana, mientras Diego organizaba un evento para un grupo de jóvenes queer que buscaban un espacio seguro, Alvaro se ofreció a preparar el local. Lo vio mover mesas con cuidado, decorar con luces tenues y colocar flores frescas en los jarrones. Había una delicadeza en sus acciones que contrastaba con el recuerdo del chico cruel de la escuela. Diego no pudo evitar preguntarse cuánto de Alvaro había sido una fachada, cuánto había sido miedo disfrazado de arrogancia. Durante el evento, un chico joven, apenas de 16 años, compartió un poema sobre su lucha por aceptarse en un pueblo donde ser gay era un secreto a voces. Diego vio a Alvaro en un rincón, escuchando con atención, sus ojos brillando con una emoción que no podía ocultar. Cuando el chico terminó, Alvaro aplaudió con fuerza, y Diego notó una lágrima deslizarse por su mejilla. Fue un momento pequeño, pero significativo. Alvaro no solo estaba allí, estaba sintiendo, conectando, sanando. Después del evento, Diego y Alvaro se quedaron solos en la librería. El silencio era cómodo, pero cargado de palabras no dichas. Diego decidió romperlo. ¿Por qué te afecta tanto? Preguntó, señalando el cuaderno donde el chico había leído su poema. Lo que dijo ese chico te tocó, ¿verdad? Alvaro asintió, sentándose en una silla con un suspiro. Me recordó a mí. A como me sentía su edad. Solo que yo no tuve el valor de escribirlo, de decirlo. Lo anterior, y pagué el precio. Diego se sentó frente a él, su corazón dividido. Yo también lo anterior, Alvaro. Pero lo sacó la luz, poco a poco. No fue fácil, pero lo hice. Y tú estás aquí ahora. Eso cuenta. Alvaro levantó la vista, sorprendido por la suavidad en la voz de Diego. No merezco tu compasión, Diego.
No dispuesta to do. No es compasión, respondió Diego, con firmeza. Es entender. Se lo que es odiar de ti mismo. Sentir que el mundo no tiene lugar para ti. Pero también sé que puedes encontrar ese lugar, si lo intentas. Por un momento, Alvaro pareció querer decir algo, pero en lugar de eso, extendió la mano y tocó la de Diego. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Diego no la retiró. En cambio, dejó que el calor de la mano de Alvaro se mezclara con el suyo, como si estuvieran compartiendo un pedazo de sus almas. Esa noche, Diego invitó a Alvaro a un paseo por el río Guadalquivir. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, y el aire estaba impregnado del aroma de los naranjos. Caminaron en silencio, pero era un silencio lleno de posibilidades. Diego sentía que cada paso lo acercaba más a una decisión, a un salto que no estaba seguro de querer dar. ¿Alguna vez pensaste en lo que pudo haber sido? Preguntó Alvaro de repente, deteniéndose junto a la barandilla del río. Si no hubiéramos sido tan estúpidos, tan asustados, ¿dónde estaríamos ahora? Diego lo miró, sorprendido por la pregunta. No lo sé, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacer con el presente. Alvaro sonrió, una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza. Entonces, ¿qué hacemos con este presente, Diego? Diego no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso más cerca, tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas alrededor de los ojos de Alvaro, las marcas de una vida que no había sido fácil. Sin pensarlo demasiado, levantó la mano y tocó la mejilla de Alvaro. Fue un gesto instintivo, pero cargado de intención. No lo sé, susurró Diego, pero quiero averiguarlo. Alvaro cerró los ojos, como si estuviera absorbiendo el momento. Cuando los abrió, había una determinación nueva en su mirada. Yo también, Diego. Yo también. Esa noche marcó un punto de inflexión. Aunque Diego no estaba listo para confiar plenamente. Algo en él se había abierto. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera de la librería. Caminadas por el Parque de María Luisa, cafés en plazas escondidas, conversations que se alargaban hasta la madrugada. Alvaro compartía más de su vida. El dolor de su matrimonio fallido, el rechazo de su familia, los años que pasó negándose a sí mismo. Diego, a su vez, hablaba de sus propios triunfos y caídas, de cómo había encontrado refugio en la literatura y en la comunidad queer de Sevilla. Pero no todo era fácil. Diego seguía luchando con sus recuerdos. Con la voz que le decía que Alvaro podía herirlo de nuevo. Y Alvaro, aunque intentaba demostrar su cambio, a veces caía en silencios largos, como si el peso de su pasado lo aplastara. Una tarde, mientras organizaban un taller de escritura en la librería, Carmen se acercó a Diego con una mirada seria. ¿Estás enamorado, verdad? Preguntó sin rodeos. Diego se sonrojó, incapaz de negarlo. No lo sé, y es complicado. Carmen puso una mano en su hombro. El amor siempre lo es, cariño. Pero no dejes que el miedo decida por ti. Ese chico ha cambiado, pero tú también. Eres más fuerte ahora. Si quieres esto, ve por ello. Pero hazlo con los ojos abiertos. Diego asintió, agradecido por la honestidad de su amiga. Sabía que tenía razón. Si había dar un paso hacia Alvaro,
tenía que ser valiente, pero también cauteloso. Esa noche, mientras cerraban la librería, Diego tomó una decisión. Invitó a Álvaro a su apartamento, algo que no había hecho antes. Quería un espacio privado, un lugar donde pudieran hablar sin interruptions, donde pudieran ser solo ellos dos. Cuando llegaron, Diego preparó un té y se sentaron en el pequeño balcón que daba a las calles de Santa Cruz. La noche era cálida, y las luces de la ciudad creaban un ambiente íntimo. Diego respiró hondo y decidió ser honesto. Álvaro, no puedo fingir que el pasado no existe, dijo, mirando las estrellas. Pero también veo quien eres ahora. Y me gusta esa persona. Me asusta, pero me gusta. Álvaro lo miró. Sus ojos brillando con una mezcla de alivio y esperanza. Diego, no sabes cuándo significa escuchar eso. Quiero ser mejor, por ti y por mí. Quiero merecer esta oportunidad. Diego sonrió, y por primera vez, sintió que el peso del pasado se aligeraba. No sabía a dónde los llevaría esto, pero por primera vez, estaba dispuesto a descubrirlo. El apartamento de Diego se convirtió en un refugio para él y Álvaro, un lugar donde las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse. Las noches en el balcón se volvieron una rutina. Charlas interminables, risas compartidas y silencios que ya no eran incómodos, sino cálidos. Diego sentía que estaba redescubriendo a Álvaro, no como el chico que lo había herido, sino como un hombre que luchaba por redimirse, por encontrar su lugar en un mundo que lo había rechazado. Sin embargo, el pasado no se dejaba olvidar tan fácilmente. Una mañana, mientras Diego revisaba el correo en la librería, encontró una carta anónima. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, eran un eco de los insultos de su adolescencia. No te engañes, Diego. Ese tipo no ha cambiado. Solo te usará y te destruirá de nuevo. La carta no estaba firmada, pero el mensaje era claro. Alguien sabía de Álvaro, de su historia, y no aprobaba su presencia en la vida de Diego. Diego guardó la carta en un cajón, decidido a no dejar que las palabras envenenaran lo que estaba construyendo con Álvaro. Pero la duda se instaló como una sombra. ¿Y la carta tenía razón? ¿Y Álvaro no era quien parecía ser? Esa noche, mientras compartían una cena casera en el apartamento, Diego no pudo contenerse. ¿Alguna vez has hablado con alguien de nuestro pasado? Preguntó, tratando de sonar casual. Álvaro frunció el seno, confundido. ¿Qué quieres decir? Diego respiró hondo y sacó la carta, deslizándola sobre la mesa. Álvaro la leyó en silencio, y su rostro palideció. Diego, yo no sé quién escribió esto. Pero te juro que no he hablado con nadie de lo que pasó. Nadie sabe que estoy aquí, excepto mi hermana, y ella no haría algo así. Diego lo miró, buscando alguna señal de mentira, pero solo vio sinceridad. Aun así, la carta había planteado una semilla de inseguridad. Solo quiero estar seguro, Álvaro. No puedo volver a pasar por lo mismo. Álvaro se levantó y se acercó a él. Sus ojos llenos de determinación. No te he dado, Diego. No otra vez. Si no confías en mí, lo entendrá, pero te he permitido que hacer lo que sí para demostrar que he cambiado. Diego asintió, pero la duda seguía allí, como una espina. Decidió investigar por su cuenta. Al día siguiente,
Hablo con Carmen. Quien tenía contactos en el barrio y una habilidad innata para descubrir rumores. Carmen permitió indigar, pero lo advirtió a Diego que no dejara que el miedo lo consumiera. No todos los que te hirieron siguen siendo los mismos, Diego, dijo Carmen, con su habitual franqueza. Pero tampoco ignores tu instinto. Si algo no se siente bien, enfréntalo. Mientras tanto, la relación entre Diego y Álvaro seguía creciendo. Una tarde, Álvaro sorprendió a Diego con un pequeño regalo. Un cuaderno de cuero con una nota escrita a mano en la primera página. Para las historias que aún no has escrito. Gracias por darme una página en la tuya. Diego sintió un calor en el pecho, una mezcla de ternura y asombro. Nadia, ni siquiera sus amigos más cercanos, había captado tan bien su amor por las palabras. Y esa noche, mientras caminaban por el barrio de Triana, Álvaro tomó la mano de Diego por primera vez. Fue un gesto tímido, casi temeroso, pero Diego no la apartó. En cambio, entrelazó sus dedos, dejando que el calor de sus manos disipara las dudas, al menos por un momento. Pero la paz no duró. Días después, Carmen llamó a Diego con noticias. Había descubierto que la carta anónima provenía de un antiguo compañero de escuela, Raúl, que ahora vivía en Sevilla. Raúl había sido amigo de Álvaro en el instituto y formaba parte del grupo que acosaba a Diego. Según Carmen, Raúl había visto a Álvaro trabajando en la librería y, movido por el rencor o la envidia, decidió enviar la carta para sembrar discordia. Diego sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque Álvaro no estaba detrás de la carta, y rabia porque el pasado seguía persiguiéndolo. Decidió enfrentarse a Raúl. Lo encontró en un bar del centro, un hombre de 30 años con una actitud que destilaba amargura. Cuando Diego lo confrontó, Raúl no lo negó. Pense que debías saber con quien estás tratando, dijo Raúl, con una sonrisa sarcástica. Ese tipo no cambia, Diego. Solo está llegando contigo. Diego lo miró fijamente, su voz firme. El único que no ha cambiado eres tú, Raúl. Sigo siendo el mismo cobarde que ese rey mientras me hacías daño. Pero yo no soy ese chico asustado de antes. Y Álvaro tampoco es quien era. Raúl se encogió de hombres, pero Diego vio la incomodidad en sus ojos. Se dio la vuelta y se fue, sintiendo que había cerrado una puerta que llevaba años abierta. Y esa noche, Diego le contó todo a Álvaro. Le mostró la carta. Le explicó lo que había descubierto. Álvaro escuchó en silencio, su rostro una mezcla de culpa y gratitud. No sé cómo agradecértelo, dijo Álvaro, con la voz quebrada. ¿Qué crees en mí, después de todo? Diego lo interrumpió, tomando su mano. No se trata de agradecer, Álvaro. Se trata de construir algo nuevo. Juntos. Por primera vez, Diego sintió que podía dejar atrás el pasado. No completamente, no sin cicatrices, pero sí lo suficiente como para dar un paso adelante. Y esa noche, cuando Álvaro lo abrazó, Diego no se apartó. En cambio, se permitió sentir, permitirse querer, permitir sonar con un futuro donde el amor fuera más fuerte que el dolor. El otoño llegó a Sevilla, teniendo las calles de tonos dorados y rojos. La librería se llenó de nuevos visitantes, atraídos por los eventos que Diego y Álvaro organizaban juntos. Noches de poesía, talleres de escritura,
Charles sobre identidad y amor. La comunidad queer del barrio había acogido a Álvaro con una mezcla de cautela y calidez. Y él, poco a poco, se ganaba su lugar con su esfuerzo y sinceridad. Diego, por su parte, sentía que su vida estaba cambiando. La presencia de Álvaro ya no era solo una sombra del pasado, sino una luz que iluminaba partes de él que había mantenido ocultas. Había algo en la forma en que Álvaro lo miraba, con una mezcla de admiración y ternura, que hacía que Diego quisiera ser valiente, no solo por sí mismo, sino por lo que podían construir juntos. Una noche, mientras preparaban un evento para recaudar fondos para una organización local que apoyaba a jóvenes queer, Álvaro sorprendió a Diego con una idea. Un libro colectivo, una antología de historias escritas por los asistentes a los talleres de la librería. La idea emocionó a Diego, no solo por su potencial, sino porque mostraba cuánto había crecido Álvaro, cuánto se había integrado en su mundo. Podríamos llamarlo voces libres, sugirió Álvaro, con un entusiasmo que era contagioso. Un espacio para que todos cuenten sus historias, semido. Diego sonrió, impresionado. Y es perfecto. Vamos a hacerlo. El proyecto los unió en más. Pasaban horas juntos, editando textos, diseñando la portada, discutiendo ideas. En esos momentos, Diego veía a Álvaro no como el chico que lo había herido, sino como un compañero, alguien con quien podía sonar. Pero también había momentos de duda, instantes en los que el pasado se colaba en su mente, recordando que el amor, aunque hermoso, siempre venía con riesgos. Una tarde, mientras trabajaban en la antología, Álvaro recibió una llamada que lo dejó visiblemente alterado. Diego lo notó de inmediato, pero Álvaro intentó disimular, diciendo que era solo un problema familiar. Sin embargo, esa noche, mientras compartían una copa de vino en el balcón, Álvaro finalmente habló. Era mi padre, confieso, su voz tensa. Que vuelva al pueblo, que arregle mi vida. Dice que estoy avergonzando a la familia al trabajar aquí, al ser quien soy. Diego sintió una punzada de dolor por él. Sabía lo que era enfrentar el rechazo familiar, la presión de encajar en un molde que no te pertenece. Lo siento, Álvaro. Pero no tienes que hacer lo que él quiere. Esta es tu vida. Álvaro lo miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo sé, pero duele. Siempre pensé que algún día me aceptarían, que entenderían. Pero no lo hacen. Diego tomó su mano, apretándola con fuerza. No necesitas su aprobación. Tienes un hogar aquí, con nosotros. Conmigo. Álvaro sonrió. Una sonrisa temblorosa pero genuina. Eres más de lo que merezco, Diego. No digas eso, respondió Diego, con firmeza. Mereces amor, Álvaro. Todos lo merecimos. Esa noche, por primera vez, se besaron. Fue un beso tímido, cargado de miedo y esperanza, pero también de una certeza que ninguno de los dos podía negar. Diego sintió que el mundo se desvanecía, que solo existían los dos. Sus respiraciones mezclándose bajo el cielo sevillano. Cuando se separaron, Álvaro apoyó su frente contra la de Diego, y por un momento, todo pareció perfecto. Pero la perfección no dura para siempre. Días después, mientras Diego revisaba las peribas de voces libres, un hombre entró en la librería.
Era mayor. Con el rostro endurecado por los años y una expresión de desprecio. Diego lo reconoció de inmediato. Era el padre de Álvaro. ¿Dónde está mi hijo? Preguntó el hombre, su voz cortante. Diego intentó mantener la calma. Álvaro está en la trastienda. ¿Puedo ayudarlo en algo? El hombre lo miró de arriba abajo, como si lo estuviera evaluando. Tú eres el chico, ¿verdad? El que Álvaro acosaba en la escuela. Y ahora, ¿qué? Lo tienes trabajando para ti, como si nada hubiera pasado? Diego sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Álvaro está aquí porque quiere estarlo. Ha cambiado, y está construyendo algo bueno. Si no puede verlo, y es su problema, no el nuestro. El hombre soltó una risa amarga. No ha cambiado. Solo está perdido, y tú eres parte de su error. Antes de que Diego pudiera responder, Álvaro salió de la trastienda, su rostro pálido, Álvaro su padre. Papa, ¿qué haces aquí? Vine a salvar de esta vida, respondió el hombre, señalando la librería con desdén. Esto no es para ti, Álvaro. Vuelve a casa, arregla las cosas con tu madre, conmigo. Álvaro respiró hondo. Y Diego vio la lucha en sus ojos. Pero cuando habló, su voz era firme. No voy a volver, papa. Esta es mi vida ahora. Aquí estoy siendo honesto, por primera vez. Y si no puedes aceptarlo, lo siento, pero no voy a cambiar por ti. El hombre lo miró con incredulidad, luego con rabia. Sin decir otra palabra, ese dio la vuelta y salió de la librería. Álvaro se quedó inmóvil, temblando, y Diego lo abrazó sin dudarlo. Por primera vez, sintió que Álvaro no solo estaba luchando por él, sino por sí mismo. Esa noche, mientras yacían juntos en el pequeño sofá del apartamento de Diego, Álvaro habló con una claridad que lo sorprendió. No sé si alguna vez podré reparar el daño que hice, Diego. Pero estar contigo, construir esto juntos me hace querer intentarlo todos los días. Diego lo besó suavemente, sintiendo que, por primera vez, el pasado estaba perdiendo su poder. Lo haremos juntos, Álvaro. Paso a paso. El lanzamiento de voces libres fue un éxito rotundo. La librería se llenó de rostros conocidos y nuevos, todos celebrando las historias de amor, lucha y resiliencia que llenaban las páginas del libro. Diego y Álvaro trabajaron codo a codo, recibiendo a los invitados, formando copias y compartiendo risas con la comunidad que habían construido. Por primera vez, Diego sintió que no solo estaba sanando su propio pasado, sino que estaba ayudando a otros a sanar el suyo. Álvaro, por su parte, parecía haber encontrado un propósito. Durante el evento, dio un discurso breve pero conmovedor, agradeciendo a Diego por darle una oportunidad y a la comunidad por aceptarlo. Sus palabras, llenas de vulnerabilidad, resonaron en la sala, y Diego no pudo evitar sentir un orgullo inmenso. Álvaro no solo había cambiado, estaba floreciendo. Sin embargo, la felicidad siempre viene con sombras. Días después del lanzamiento, Diego recibió una llamada de Carmen. Su voz sonaba preocupada. Diego, hay rumores en el barrio. Alguien está hablando mal de la librería, diciendo que estás dando refugio a un acosador. Creo que es rol otra vez. Diego sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había enfrentado a rol antes,
pero no esperaba que su renser legara tan lejos. Decidió actuar antes de que los rumores dieran el refugio que tanto había trabajado para crear. Junto con Alvaro, organizaron una reunión abierta en la librería, invitando a la comunidad a hablar abiertamente sobre lo que estaba pasando. Esa noche, la librería estaba llena. Diego explicó la situación. Su pasado con Alvaro, los errores que ambos habían cometido, y cómo estaban trabajando para construir algo nuevo. Alvaro, por su parte, se puso de pie y habló con una honestidad que silenció la sala. No puedo cambiar lo que hice. Dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Pero estoy aquí, intentando ser mejor. Diego me dio una oportunidad que no merecía, y cada día trato de honrarla. Si alguien tiene dudas, estoy aquí para responderlas. El silencio que siguió fue roto por Carmen, quien se levantó y aplaudió. Eso es Valencia, dijo, mirando a la multitud. Todos cometemos errores. Lo que importa es lo que hacemos después. La comunidad respondió con apoyo, y los rumores comenzaron a desvanecerse. Pero la experiencia dejó a Diego y Alvaro más unidos que nunca. Sabían que el mundo no siempre sería amable, pero juntos eran más fuertes. Una noche, mientras caminaban por el Alcázar de Sevilla, bajo un cielo lleno de estrellas, Alvaro se detuvo y tomó las manos de Diego. Quiero que sepas algo, dijo, su voz temblorosa. Te amo, Diego. No solo por lo que has hecho por mí, sino por quien eres. Por tu fuerza, tu corazón, tu forma de ver el mundo. Diego sintió que su corazón se detenía. Había esperado este momento, lo había temido y deseado al mismo tiempo. Pero ahora, frente a Alvaro, no había dudas. Yo también te amo, respondió, y las palabras salieron con una facilidad que lo sorprendió. Se besaron bajo la luz de la luna, y por un momento, el mundo entero desapareció. Era solo ellos, dos almas que habían encontrado refugio en el otro, a pesar del pasado, a pesar de las cicatrices. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego y Alvaro comenzaron a planear un futuro juntos. Expandir la librería, crear más proyectos como voces libres, construir una vida que reflejara su amor y sus valores. Pero también sabían que el camino no sería fácil. El rechazo de la familia de Alvaro seguía siendo una herida abierta, y Diego lidiaba con sus propias inseguridades. Una tarde, mientras trabajaban en la librería, Alvaro recibió una carta. Era de su hermana, Elena, la única persona de su familia que no lo había rechazado por completo. La carta era breve pero poderosa. Elena lo felicitaba por el éxito de voces libres y le decía que estaba orgullosa de él. También mencionaba que su madre, aunque no estaba lista para hablar, había preguntado por él. Era un pequeño rayo de esperanza, un recordatorio de que el cambio, aunque lento, era posible. Diego abrazó a Alvaro mientras leía la carta, sintiendo que, por primera vez, estaban construyendo algo sólido, algo que podía resistir las tormentas. Sabían que habría más desafíos, más rumores, más momentos de duda. Pero también sabían que, juntos, podían enfrentarlo todo. El invierno llegó a Sevilla, trayendo consigo un aire fresco que parecía limpiar las heridas del pasado. La librería El Refugio de las Palabras se había convertido en un faro para la comunidad, un lugar donde las historias de amor y resistencia se entrelazaban.
Diego y Alvaro, ahora una pareja inseparable, trabajaban juntos, con una sincronía, que sorprendía a todos los que los conocen. Habían superado rumores, enfrentado fantasmas del pasado y construido un amor que, aunque imperfecto, era real. Una mañana, mientras Diego organizaba un nuevo taller de escritura, Alvaro entró en la librería con una noticia inesperada. Mi hermana quiere venir a visitarnos. Dijo, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Dice que quiere conocer la librería, conocerte a ti. Diego sonrió. Aunque sintió un nudo en el estómago. Conocer a la familia de Alvaro, incluso a alguien tan cercano como Elena, era un paso grande. Pero también era una oportunidad para ser otro capítulo del pasado. Me encantaría conocerla, respondió, apretando la mano de Alvaro. Elena llegó una semana después. Una mujer joven con los mismos ojos castaños de Alvaro, pero con una calidez que él aún estaba aprendiendo a mostrar. La visita fue un éxito. Elena quedó impresionada por la librería, por la comunidad que Diego había creado, y por la forma en que Alvaro había encontrado su lugar en ella. Durante la cena en el apartamento de Diego, Elena compartió historias de su infancia, algunas felices, otras dolorosas, pero todas llenas de amor por su hermano. Siempre supe que Alvaro era más de lo que mostraba, dijo Elena, mirando a Diego. Pero verlo ahora, contigo, me hace creer que todo es posible. Diego sintió que las palabras de Elena eran un regalo, una confirmación de que el camino que habían recorrido valía la pena. Alvaro, por su parte, parecía más ligero, como si la presencia de su hermana le hubiera dado la fuerza para seguir adelante. El punto culminante llegó meses después, cuando Diego y Alvaro decidieron organizar un festival literario en la librería, un evento que reuniría a escritores de toda España. Voces libres había inspirado a muchos, y el festival era una forma de celebrar esa inspiración. Durante los preparativos, Diego notó que Alvaro estaba más nervioso de lo habitual. ¿Estás bien? Preguntó Diego una noche, mientras revisaban la lista de invitados. Alvaro sonrió, pero había algo en su expresión que Diego no podía descifrar. Estoy bien. Solo tengo algo que quiero decir, pero no aquí. ¿Podemos ir al río? Intrigado, Diego aceptó. Caminaron hasta el Guadalquivir, el mismo lugar donde habían compartido su primer beso. Bajo la luz de las farolas, Alvaro se detuvo y sacó una pequeña caja del bolsillo. Diego, no soy bueno con las palabras, no como tú. Comenzó, su voz temblorosa. Pero quiero que sepas que cada día contigo me ha hecho mejor. Me has dado un hogar, un propósito, un amor que nunca creí posible. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrando cuánto significa eso. Abrió la caja, revelando dos anillos simples de plata. No es una propuesta de matrimonio. No dijo, riendo nerviosamente. Pero es una promesa. Una promesa de que estar a tu lado. De que seguir trabajando para ser el hombre que mereces. ¿Aceptas? Diego sintió que las lágrimas se lo escapaban, pero no eran de tristeza, sino de una alegría abrumadora. Sí, Alvaro. Sí. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, los anillos brillando en sus manos como un símbolo de su compromiso, no solo el uno con el otro, sino con la vida que estaban construyendo. El festival fue un éxito, y la librería se llenó de risas,
Musica y palabras que celebraban el amor en todas sus formas. Diego y Alvaro, juntos, fueron el corazón del evento. Una prueba viviente que el amor puede sanar, incluso las heridas más profundas. Años después, el refugio de las palabras seguía siendo un faro en Sevilla, un lugar donde las historias de amor y redención encontraban su hogar. Diego y Alvaro, ahora con anhelos que nunca se quitaban, continuaron construyendo su vida juntos, enfrentando cada desafío con la fuerza de su amor. El pasado no había desaparecido, pero ya no los definía. En su lugar, habían creado un futuro lleno de esperanza, un testimonio de que la justicia poética no siempre es venganza, sino la oportunidad de sanar, de amar, de ser libres.